try my best. What would you try your best to do? Try to slice every person, be slicing every time I'm walking and slicing through the whole army whenever somebody attacks me. Really? Kind of slice through. So what is war? What is war for? War is for so people won't get hurt or anything. Yeah. Since we essentially know nothing about essential human nature in these areas, there's basically nothing to debate. There's plenty to discuss about the social, cultural, material conditions that have led to long periods of peace and to episodes of massive violence. We can look at those and try to eradicate them. And it can be done. Take Europe again. As I said, for centuries, the highest goal of Europeans was to slaughter each other. 1945 it stopped. And not because human nature changed. Europeans basically recognized that the next time they play this game, everything's over. And we entered into a period of mutual accommodation. So France and Germany are not going to war with each other as they'd had done for centuries. They're accommodating in some fashion. It's not easy. There's problems, but much different than the two world wars that preceded. I was involved in that event. I was not a kid. I was not in a bomb shelter. I was demonstrating against it, and we were meeting in the White House. We were all over the place, and I think it was a very high-risk gamble with the fate of the Earth. And there were others, like John and Robert Kennedy, who they actually carried out the resolution of the crisis, but not for a moment did they doubt that everybody on Earth could be killed, and they were humbled by it. The humiliation of being a part of a decision to go nuclear would be the beginning of wisdom, I think, and that's why we do have some semblance of an anti-nuclear movement. Things I know from the Cubans,
there was a certain kind of madness. Some of them were willing to accept annihilation because it was patria o muerte, but I don't think I'm not sure they comprehended that the muerte would be globalized, that all the world would end. But if they thought that was the truth, it was an unusual kind of courage to fight back anyway. And I thought it went too far on both sides. Well, the first thing is that we didn't see the Soviet Union as the evil empire. For us, the Soviet Union was the big power that came to our aid. We felt like this huge behemoth there, the United States, was on us, was trying to get us. And the Russians were in the middle, and they helped. And they helped by placing the missiles in Cuba. I don't think anyone complained that the missiles should be put in Cuba and that by that token we were placed in danger. That was not the way we thought. We thought that it was only natural that the Cuban government would appeal to the Soviet Union for help. Fidel Castro has a more nuanced way of looking at the missile crisis. He says that when the Russians proposed to put the missiles in Cuba, he rationalized it the following way. If these guys are ready to die for us, if they are ready to go to nuclear war for us, then the least we can do is run the risk with them. So it doesn't, yeah, it makes sense. Of course, we were concerned, but we were not in panic. We were ready to face whatever had to be faced. And as I said before, we wanted things to, if it was going to happen, let's get it over with. I think people in general were ready for that. People in general, as Fidel announced immediately after Kennedy spoke, it was before Kennedy spoke, he mobilized the country totally. In very serene words, he said, everyone must take its place, everyone must be ready, because we are facing probable end conflict, end game. So everybody reacted very coolly. Everyone was doing whatever. There was a will to fight. If we had to fight, we were going to fight. And there was a will to die if we had to die. La crisis de octubre fue ya consecuencia de la actitud que Estados Unidos había tenido durante mucho tiempo de atacar a Cuba, y entonces Cuba aceptó la posibilidad de poner los cohetes nucleares soviéticos en Cuba, porque los soviéticos llegaron y preguntaron que cuál era la única forma que había de defender a Cuba, y se llegó a la conclusión de que la única forma de defender a Cuba era situar los cohetes, para evitar que Estados Unidos, ya después de la derrota de Girón en 1961, pues pensara invadir a Cuba, como no lo hizo en Girón, sino con las tropas
norteamericana. Y por tanto empezó el fenómeno de la crisis de octubre. Ese fenómeno de la crisis de octubre fue muy fuerte, muy dramático, porque el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial y con cohetes nucleares. Pero la gente no estaba asustada, ni mucho menos. Para la juventud aquello casi representaba casi que una fiesta, ¿no? Estar movilizados, estar vigilando los aviones a ver si le tirábamos, movilizados en el malecón, movilizados en el campo y en otros lugares por ahí. La gente tenía una conciencia muy clara de que la única forma de defendernos era esa. Y la gente sí estaba en general dispuesta a defender la isla y a defender el país, a defender la revolución. Y no sentíamos realmente miedo, esa es la verdad. La gente no sentía miedo aquí ante esa situación, sino que se tomó la situación, en mi opinión personal, como algo muy natural. Quizás a lo mejor era en parte porque no teníamos conciencia muy clara de lo que representaba una guerra nuclear, pero sí teníamos una conciencia muy clara de lo que representaba defender a Cuba. Y la gente estaba muy dispuesta a defenderla de cualquier modo que fuera, porque la revolución, desde el triunfo mismo, había representado un gran proceso de avance para Cuba. Ya había tenido lugar el comienzo de una política social que había dado oportunidades a muchas personas, sobre todo a las personas pobres y sobre todo a los negros y mestizos. Ya habíamos hecho la campaña de alfabetización en 1961, ya se había comenzado a convertir Cuba en una escuela, porque se hizo la campaña de alfabetización, pero después se siguió el proceso de estudio. Muchos que no hubiéramos tenido oportunidad de ingresar a la universidad, ingresamos a la universidad. O sea, la revolución comenzó a representar una mejoría importante, sobre todo para aquellas personas que no habían vivido mejor en la Cuba antes de 1959. Por tanto, eso y la gran tarea esa de concientización que desde el principio realizó Fidel con todo el pueblo, las movilizaciones, las concentraciones, las reuniones, etcétera, eso representó realmente que la gente asumió el momento tan difícil de la crisis de octubre como un momento necesario en el que había que jugarse la vida por tratar de defender a la revolución. ¿Ya? Ya. Mi nombre es Roberto, tengo 11 años y vivo aquí en La Habana. Y estás en la escuela, ¿no, Roberto? ¿En qué grado estás? En sexto. Sexto. ¿Y te gusta la escuela? ¿Sí? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Guagüero. ¿De verdad? ¿Quieres ser guerrero y manejar a toda la gente, llevar a la gente del trabajo a la casa? ¿Sí? ¿Y tu papá qué trabaja? ¿Tu papá? Cocinero. ¿Es cocinero? ¿Y te gusta cómo cocina? ¿Y tienes mascotas en la casa? ¿Qué tienes? Un perro. ¿Un perro? ¿Hembra o macho? Hembra. ¿Cómo se llama? Mía. Miguel. Mía. Mía. Mía, Mía. Mía y es hembra, claro. Y a ver, o sea, me dice que ves, o sea, que te gusta la serie, Naruto, ¿la has visto? ¿Y qué otras series te gustan? Ataque a los Titanes. A mí igual, me gusta mucho. Avatar. Avatar. Pokémon. Y tú ves, por ejemplo, en algunas de esas series, la gente se pelea entre ellos y como hacen guerra, ¿no? Por ejemplo, algunas naciones hacen guerras con otras. ¿Qué tú piensas acerca, o sea, qué sabes acerca de la guerra? Que la guerra es cuando cuando una nación y otra nación son enemigos, cuando no se quieren. Está muy bien. ¿Y sabes
de alguna guerra, no sé, ¿has escuchado de alguna guerra que haya en el mundo? ¿Cómo cuál? En Siria, los holandeses, los estadounidenses algunas veces. Y, por ejemplo, ¿tú crees que las guerras van a seguir por siempre? ¿O que en un futuro se van a acabar las guerras? En un futuro se van a acabar, ¿Por qué piensas eso? porque los otros países se van a hacer amigos, se van a querer, no va a haber más guerra en el mundo. ¿Y te gustaría que, o sea, tú personalmente, te gustaría que se acabaran las guerras, que en el futuro no hubiera? Sí, ¿Por qué te gustaría? porque en la guerra te puedes hacer mucho daño, te puedes morir, te puedes hacer daño, heridas, golpes. ¿Y qué crees que significa la guerra, por ejemplo, para los niños en el mundo? Una crueldad. A los niños no les gusta la guerra. Ya. Por ejemplo, ¿cómo tú crees que viven los niños en Siria que están en guerra? Que viven adentro de sus casas, no pueden salir, no pueden jugar, no pueden ser libres por las guerras, por los ataques, las bombas. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Puso un baile, una botella para una gran 1, 2, 3, 4, 5. Haremos en el mismo pie. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. ¿Te gusta la guerra o no te gusta? Me gusta ¿Por qué te gusta? porque me gustan las pistolas ¿Y por qué te gustan las pistolas? para matar a los malos ¿Pero en la verdad o en el juego? en el huevo. ¿Y en la verdad te gustaría que hubiera una guerra? Sí, ¿Y te gustaría que se murieran personas? personas malas. ¿Las malas y las buenas no? No, ¿Y por qué quieres que se mueran los malos? porque ellos son malísimos. A ver, ¿te gustaría que nunca hubiera guerras y que las personas siempre fueran felices? Sí, quiero que haya guerra ¿Quieres que haya guerra? ¿Por qué? para matar a los malos. Pero ¿y no preferirías que no hubieran malos? Para que el mundo fuera feliz. Sí, ¿Qué tú quisieras que fuera? Cuando tú fueras grande, que hubiera guerra. ¿O te gustaría que todo fuera felicidad? matar a zombies ¿A zombies? Pero si los zombies no existen. en la imaginación. ¿Sí? Ya. ¿Y te gustaría que alguien muriera? No. Entonces no es bueno matar. Y a los zombies. Los zombies no existen. Pero a los zombies Bueno, está bien, los zombies. hay que matarlos. Pero los zombies no existen. No, en la imaginación. Ah, la imaginación, sí. Está bien. Porque los zombies son malos. Son un poquito malos, sí. Pero son buenos. Son buenos. ¿Y por qué los matan? Bueno, porque son un poquito feitos, sí. Y no les gusta. No, porque algunos son malos y algunos son buenos. ¿Ah, sí? ¿Y a ti te gustaría estar en una guerra? ¿No? ¿Qué te... ¡Ay, ya! ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de todo? No, mija, pásate. Ya pasé, ya se acabó. Ya, se acabó. No. Ya vale, tengo sería y ni vivo en la mano. Ay. Ay.
who crushed it, which most Americans don't know. We're just upset about Guatemalan refugees fleeing across the border, not about the background reasons for why they're doing it, which wasn't, I mean, what you say is quite true. It was a promising period. Guatemala had a long history of dictatorships and repression. There was a decade from 1944 to 1954 where this was being reversed. The years of spring, they're called. U.S. crushed it. The United Fruit Company was behind it. There was a major propaganda campaign led by Edward Bernays, who's one of the leading figures who created the public relations industry. Incidentally, Wilson Kennedy, Roosevelt liberal, considered a hero by the liberal community, incidentally, and organized a huge propaganda campaign to try to convince Americans that there's going to be a Russian military base on our border. They'll be attacking us, all fabricated. And it worked. Guatemala was returned back into a horror story, and it continues right up to the present. In the Reagan administration, El Salvador was bad enough, but Guatemala was worse, much worse. There are still refugees fleeing today from the destruction of the Mayan highlands, which was virtually genocidal, by General Rios Montt, who in Guatemala was actually finally sentenced to genocide years later. Reagan loved him, said he's totally dedicated to democracy. He's getting a bum rap from the human rights organizations, so let's go support him. Congress, in fact, was so appalled by the atrocities in Guatemala that they prevented the U.S. from sending aid directly. So Reagan organized, not him, his group, organized an international terrorist network, significant one. The leading elements were Argentine neo-Nazis. Of all the monstrous regimes imposed in Latin America, Argentina was the worst. And they were the favorite of the United States. Henry Kissinger, Reagan, they thought they were great. So they were brought in to continue with the massacre, supporting the massacres because the U.S. blocked. Well, unfortunately, Argentina had a democratic revolution and overthrew the dictatorship, so they were no good. So the U.S. had to turn to others, Taiwanese mercenaries, but mainly Israel. Israel provided the military and direct training support for the Guatemalan military to carry out the rest of the slaughters. Up until the present, Guatemalan military is using Galil rifles, the Israeli military equipment. That's us. How many people know it? What they know is these rapists and murderers crossing the border, not why. Mi nombre es Hugo Antonio González Fernández. Soy doctor en medicina, especialista de primer grado en psiquiatría, máster en ciencias en sexualidad y artista autodidacta. Cuando yo era muy joven, hice una poesía acerca de este problema de las guerras. Y la poesía decía así: sentir que ya se acabaron las guerras, que las armas son cosas anticuadas, son cosas de museo que nuestros niños observaban con inocente mirada, pensando que nuestros antecesores muy locos andaban. Sentir que ya no existe el odio, ni el querer tener unos más que otros. Sentir palpitar la vida joven, llena de alegría, de esperanzas, de nuevas ilusiones, en un mundo mejor, donde no existan las guerras. Ese es mi criterio.
encendida y muy guajita, alegre cantó. Me voy al transbordador, pam, pam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador. Bien, buenas. Mi nombre es Luisa Dawkins. Soy profesora de un politécnico y tengo un niño que se llama, di tu nombre ya. Leandro, ¿Qué tiene? ¿De edad? 7 a 8 años. ¿Y estudia en una escuela? Tino Castro se llama mi escuela. Y estamos en La Habana Vieja, ¿no? Estamos en el límite entre Habana Vieja y Centro Habana. Yo soy una persona muy esperanzada, muy esperanzada en la humanidad. Yo soy una persona que tengo mucha fe en que el ser humano, mientras más se acerca a sus crisis y a su propia, esta cosa apocalíptica, para así decirlo, el ser humano va tomando conciencia, va estremeciéndose por dentro y está llamado a reflexionar. Yo lo miro así porque de grandes crisis a veces suceden grandes soluciones y el ser humano verdaderamente llega un minuto en que reflexiona. Y como hay un instante doloroso en la humanidad, hay un instante doloroso, un instante peligroso en la humanidad, que es el término medio ambiente, el término epidemias, el término exterminios por errores y errores científicos incluso. Sí creo que el ser humano, acercándose a todos estos temores y acercándose a esta realidad, va tomando conciencia y va despegándose un poco de la idea guerra. So, for example, many examples. Let's take John F. Kennedy, who was considered a liberal president. Right at the time that Kennedy came into office, Nikita Khrushchev, Russian leader, recognized that if Russia was going to develop economically, it had to cut back the arms race. It's a much poorer country than the United States. Couldn't possibly economically develop when it was pouring resources into an arms race. So he made a pretty spectacular offer. He offered to carry out sharp reduction of offensive weapons mutually, even though the U.S. was well ahead. Well, the Kennedy administration considered it and rejected it, and instead launched the biggest arms buildup in history. There was a reaction to that, the Cuban Missile Crisis. One of the, by now scholarship pretty much agrees, Dan talks about this in his book, that there were two basic reasons why Khrushchev put missiles in Cuba. One was to try to balance somehow the huge U.S. advantage from the Kennedy
arms buildup after he rejected Khrushchev's offer to reduce armaments. The other was that the U.S. was planning to invade Cuba. Kennedy was carrying out a huge terrorist campaign run by Robert Kennedy against Cuba, which was pretty serious terror. Operation Mongoose, it was called. There was an official document, August 62, which called for an uprising, terrorism to escalate against Cuba, to cause an uprising in October 1962, which would lead to an American invasion. Castro and Khrushchev probably hadn't read that document, but they could see what was happening on the ground. Ellsberg thinks he was on the inside at that time as a planner. He thinks probably the threat to invade was the biggest motive, but the Kennedy arms buildup was another motive. So that's blowback. Cuban Missile Crisis, it's almost a miracle that it didn't lead to a terminal war. And these are the reasons for it.